why is dentists involved in sleep treatment? అసలు డెంటిస్ట్ రోల్ స్లీప్ యాప్నియాలో అసలు ఏముంటుంది అంటే బేసికలీ వీ ఆల్ నో బ్రీదింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద నోస్ అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ త్రూ ద ఫారింగ్స్ లారింగ్స్ అండ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే పిల్లలు చాలా సార్లు వాళ్ళ మ్యాగ్జిలా డెవలప్ కాకపోవటం వల్ల మజిల్స్ ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల దే టెండ్ టు స్నోర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ యూజువల్లీ ఆర్ మౌత్ బ్రీదింగ్. మౌత్ బ్రీదింగ్ ఈజ్ అ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ వీ సీ యాజ్ డెంటిస్ట్, ఎస్పెషలీ ఆ పీడియాట్రిక్ డెంటిస్ట్, బట్ రెగ్యులర్ పేషెంట్స్ కూడా. సో ఎర్లీ ఏజ్లో ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఈ మ్యాగ్జిలరీ ఎక్స్పాన్షన్ చేయటము, లేకపోతే వాళ్ళ డెంటిషన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా చూడటము, మ్యాగ్జిలా సరిగ్గా డెవలప్ అవుతుందా లేదా చూడటము, ఐ థింక్ ఆర్ దోస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు ప్రివెంట్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ అడ్వాన్స్డ్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్. సో డెంటిస్ట్ రోల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.